Maayong adlaw pag-usab no mga listeners o viewers ning atong BFP TV Bombero 7. Og welcome pag-usab ning atong bag-o nga segment ni ani nga program which is the Lex Bombero 7. Ni ani nga segment atong pagatukion ang nagklase-klaseng mga balaod, mga issues ug concerns nga apil sa aning atong panerbisyo sa Bureau of Fire Protection. And for this episode, no, atong pagatukion ang usa sa pinaka-importante and the newest revision ning atong IRR sa 2019 Implementing Rules and Regulations sa Fire Code, which is the protest, no. Unsa maning protest, no? Kahibaw ta nga the BFP is one of the law enforcement and regulatory agency in the country. No, unsa may atong i-enforce? As we all know, it's the Fire Code of the Philippines, Republic Act number 9514. No, very powerful ang kini nga balaod, and we are empowered with this law, no, including its IRR. In fact, tagaan ta og mga administrative courses of actions under Rule 13 of the IRR, no? Ana pwede tang maka notice to comply, notice to correct violations with corresponding penalties up to the closure of establishment kung dili kini mosunod sa mga fire safety measures. Now, the question on the part sa mga kliyente, sa mga clients, sa mga business establishment, kung isyuhan mi og notice to comply, notice to correct violation, or i-close ang among establishment ni BFP, what's our recourse? No? Pwede ba namo ma-challenge kini nga mga notices, kini nga mga orders ni BFP? No? The answer is yes. Now how? By filing a protest. Kini musod ang Rule 14 sa atong 2019 Implementing Rules and Regulations of RA number 9514. Now, pwede nimo tan-aw to, basahon nimo ngadto, detalyado kayo tong nakabutang sa Rule 14 regarding protest. But for purpose of this episode, no, let me try to dissect and simplify, no, by answering the basic questions: what, where, who, when, how, no. First of all, atong i-discuss what will you file, no, in case gusto nimong i-challenge ang notice or order ni BFP, no. The answer is a verified protest. No. Next question, kinsa man ang mo file? Who will file? No, as provided under the rules, nakaingon ngadto nga the aggrieved party. So most likely ang owner sa establishment or iyang authorized representative, or kung kuan gani korporasyon magali ang tag-iya ni, pwede ang korporasyon through kung kinsa ilang i-authorize sa board, no. So kini ang mga maka-file sa protest. Now, we already answered the what aspect, the who aspect. Now the next question, where? Asa mato i-file ang protesta or protest? Now depende na kung ang notice or order gi-issue sa city fire marshal or municipal fire marshal, i-file nimo ang protest ngadto sa next higher authority, which is the provincial or district fire marshal concerned. Ingon ani man gud ang organizational structure sa BFP. At the lowest na atang mga municipal or city fire marshal sa mga cities and municipalities. Usahay na po tayo districts which has district fire marshal, no. So when you go higher, above the municipal and city fire marshals, naatay mga provincial fire marshals in charge sa province. Now you go higher pa, nata ang regional director in charge with the entire region, like in BFP in Region 7. Now balik ta, kung ang ni-issue is ang city or municipal fire marshal, mo protesta ka, mo file ka sa protest ngadto sa provincial fire marshal. Na kung ang ni-issue sa notice or order kay ang PFM or district fire marshal,
mo go to higher, which is the office of the regional director. That's where you file your protest. Now, next question. When to file? Kanus ami dapat mo file aning protesta? No? Niingon ang rules, Rule 14, nga the protest should be filed within 5 days from the receipt of the notice or order. No? So, kung nakadawat ka sa notice to comply from BFP or nakatawat kag notice to correct violation or closure order, you count 5 days from that, ngara nimo within that 5-day period, dapat naka-file na ka og protest. Now, next, how? The most important question ng how, unsaon ako pag-file kini nga protest. No? Niingon ang rules, ang IRR nato, nga nakay upat ka buhaton nimo, ka steps. No? Number 1, you prepare a verified protest, a valid protest. I mean, no? Unsa may mga requisites para makaingon ka nga valid ang imong protest, no? Number 1, dapat ning contain ani nga mga allegations. Una, nakabutang ngadto ang ngalan ug address ni protestant, no? Ikaduha, ibutang ngadto ang notice or order nga nadawat nimo. For example, nakadawat ka og notice to comply ba, notice to correct violation, or ang closure order mismo or abatement order. Depende ana unsa imo nadawat, no? Ikatulo, ibutang ngadto ang name og office address sa farm marshal nga ning issue ani nga notice or order. Ug ikaapat, other matters nga pertinent para maka-help sa higher authority sa pag-resolve sa imong protest. So nga rin na mo so ning mga contentions nimo nga moingon ka nga sa yup ang kuan ni BFP kay based on fire code ingon ani ra ang gisulti. So mga contentions na nimo unsaon nimo pagrebat sa notice ni BFP. Now, after putting all those allegations, you must also have a verification. The protest must be verified. Unsay pasabot ana? Pasabot, there must be an affidavit of the affiant stating therein that the affiant, katong protestant, has read and understand the protest and based on his personal knowledge and authentic records, the contentions therein or the allegations inside the protest are true and correct. No? Sakto og tinuod. Kay baw na ng abogado ni ana kung mong patabang mo sa abogado. No? Ikatulo, there must also have a certification of non-forum shopping. Pasabot ni ana nga mo certify ka nga wala ko ilaing gi-filean ingon ani nganhira sa BFP. Wala ilaing quasi-judicial, judicial or administrative authority or office nga gi-filean ako ani si BFP lang. No. And ikaapat, you attach the certified true copies adtong mga notice to correct violation ninyo or orders nga gi-issue ni Farm Marshal. No, these 4 requisites must be there, no? Dapat naa na tanan nga ra to constitute a valid protest. Otherwise, your protest will be dismissed outright. Meaning, bisag dili na basahon ni BFP ang kuan basta makita ra niya wala toy certification of no forum shopping, wala dili siya verified, then the protest will be dismissed outright, no? Ngun ana na ang epekto ni ana. Now, ikaduha nga requisite nga procedure nga imong buhaton. After nimo na nakahimo na ka og valid protest, mungadto ka ana sa station nga ning issue ana nga notice or order, no? Iningadto nimo sa station, mobayad ka og protest fee. Protest fee atong gibayad ang gitawag ana, no? Pila man. No? According sa atong Rule 12 nakabutang ngadto, ang amount sa protest fee is 500 pesos. It's 500 pesos, no? And mind you, kini nga protest fee is non-refundable. Meaning, bisag kung mapildi ka ni ani nga protest nimo, di na nimo makuha. No, it's non-refundable. And ikatulo,
dapat kining namang gutay i-issue aning OR, official receipt aning protest, no? Ang protest fee. So kining OR imo nang i-attach ngadto sa imong protest. Maunay mag-prove ngadto sa taas higher authority nga na-comply ni nimo nga requisite, no? Again, kung dili ni nimo mabuhat kini protest fee, di ka kabayad sa protest fee, your protest will be dismissed outright. No need to read the protest itself. Tungod kay walay resibo naka-attach nga to, the protest will be dismissed outright. No? Now, naana kay protest nga kumpleto sa tanang requisites, ning bayad na ka sa protest fee, unsa imong sunod buhaton? Now, the last step is to file the protest. Asa nimo ni file? As I've said earlier, depende kung issue ni kung kinsay ning issue sa order. Mo file ka sa higher authority. Either it's the provincial fire marshal, the district fire marshal, or sa office of the regional director. Now, na-file na ang imong protest. Unsay mahitabo karon? Now, it's the part of the BFP na. So, si BFP ani, inigdawat niya sa iyang protest, si concerned provincial fire marshal, district fire marshal, pwede ni siyang mo-require nga to ni city fire marshal or municipal fire marshal nga CFM, MFM, municipal fire marshal, isubmit nga re ang tanang dokumento nga nang labot ani nga protest. So na ang mga inspection order, after inspection report, and other notices, no, o mga orders from the city fire marshal or municipal fire marshal concerned. Now, after receiving this, basahon na ni sa office of the provincial fire marshal, iyang i-resolve, and then he or she will resolve the case or the protest within 15 days from the receipt of the protest. No, 15 days na resulta imong protesta. Nga natay mga questions ani, daghan-daghan ni mga questions ani unsa may mga issues or concerns ani nga protest. O number 1 ani, as I've said earlier, natay mga notice to comply, no, notice to correct violations. And kining administrative courses of action, gitagaan ka anig reglementary period, meaning certain number of days para ma-comply nimo. For example, notice to correct violation or notice to comply, gitagaan ka nag 15-day period nga kung dili nimo matuman or ma-comply ang gipangayo sa notice to correct violation, mag-penalty ka. So, nanay reglementary period. Now, the question there is, kung mo-protesta ko, muhunong ba ito nga pagdagan ana nga period? Now, the answer, in general, is no. Dili automatic. Nga nakabutang nga ito sa Rule 14 nga it shall not in any way stop the running of the period. Now, is there an exception? Yes, there is an exception. Now, the exception is if the higher authority, for example, si provincial fire marshal, mo issue of order stopping, addressed to the municipal or city fire marshal concerned, ordering him to stop the running of the period. So, in that case, samtang nag-rule pa si provincial fire marshal kung sa protesta, kadtong period, wala pa to nagdagan, ni-stop to. So, dili pa ka magka-penalty. Samtang gi-resolve pa ni provincial fire marshal ang imong protesta. No? So, it is important, therefore, nga sa imong protesta, na ang ato'y prayer nimo nga pending, for example, pending the resolution of this protest for the honorable office or the office of the provincial fire marshal to cause the issuance of an order commanding or directing the city or municipal fire marshal concerned to stop the running of the period of the administrative courses of action. So, yun ana na. Now, ikaduha nga question. Wala ning file og protesta si kliyente or ang establishment. So, instead of filing a protest, ang gibuhat ni establishment ni file og motion for reconsideration sa imong notice to correct violation or notice to comply. Or di ba ka ni file siya og motion nga
ipa-extend niya ang period in complying the notice to correct violation. Na question, unsa may atong treatment ni ani nga mga motion? No? According to the IRR, ningon siya nga kini nga mga motions kuno imo na siyang i-treat as a form of a protest. So i-treat nimo mga motion for reconsideration o motion for extension of time as a form of protest. No, unsa may pasabot, unsa may consequence nini? The consequence there is the provincial fire marshal must see to it na kining motion for reconsideration or motion for extension of time, it must comply with the requisites of a valid protest. Katong ato ng mga na-discuss ganiha. No? Dapat na ani verification, certificate of non-forum shopping, na ato nga mga allegations, na bayaran ang protest fee, na kompleto na. Otherwise, it will be dismissed outright. It will not toll the running of the period, stop the running of the period. No? Third question, no? Nin-protesta ko, pero pag abot ni PFM, gidismiss ang protest. Na-dismiss ang protest. No, wala gipaboran ni PFM ang among allegations. Wala na ba ko'y remedy? Now, the answer is no, naapa. Ang imong remedy is to file an appeal. No? Moapilar ka. Asa man ka moapilar? Sa higher office, which is the Office of the Regional Director. Now, kanus man ka moapilar? The same, no? Within 5 days from receipt of the order dismissing your protest. No? Naaga po na bayaran nga appeal fee. No? Naaga po bayaran. Now, we move forward. Naka-appeal na ka ngadto ni Regional Director. However, gidismiss ni Regional Director yung appeal. Wala gipaboran. Now, what's the effect? No? As a rule, this order of the Regional Director is already final and executory. Now, the Regional Director and the exercise of his affiliate jurisdiction, kining mga order nga iyang i-issue is already final and executory. So, na ba na exception? Now, I mean, let's go back, no? Kung final o executory man good, meaning you already exhausted, no? Your administrative remedies. Na kung mangutana ka sa mga abogado, your next step is to go to the court, no? But as far as the BFP is concerned, your courses of action, the administrative courses of action has already been exhausted. Humana. That's the general rule. Because the exception there is kung ang imong gi-appeal, ang subject sa imong appeal is the closure of your establishment. For example, gi-close ang imong establishment ni BFP. No, ning apila ka ning protest ka ngadto ni PFM. Gi-dismiss ni PFM ang imong protesta. Wa ka nang kontento ning apila ka sa kuan kini nga order ni PFM ningadto kang regional director, gidismiss gyapon ni regional director imong appeal. Mudawat na lang ba ka nga close na imong establishment? Wala na ba kay remedy? No, the answer is no. You can go to the national headquarters, BFP national headquarters, ngadto ni Chief BFP and up to the Department of Interior and Local Government. Si Secretary DILG ang final say ni ani basta mo involved na og closure of establishments. No? So, I encourage everyone, especially sa atong mga kauban sa bumbero, to educate the public regarding this protest. No? This is an important feature in our implementing rules and regulations, but this is one of those provisions nga least utilized. No? Either because wala kaybaw or maybe because wala kaybaw ang public nga existent ni nga provision. Now, the effect there is, tungod kay wala kaybaw ang public, and we experience it in actual scenario, no? Tungod kay wala kaybaw ang public on the existence of this protest, the usual remedy of the public or the client is to file a case against
the BFP personnel. Mo file siya case against ni fire safety inspector, mo file siya case against ni city or municipal fire marshal. Mo file og administrative case, no? Then we investigated, giimbestigahan namo ngano ni file man kag case. Kay sayop ang response kay wa ko kauyon sa iyang order, sa iyang notice. So nangutana mi deeper, unsa man day ni ma'am kanang unsa man day imong gireklamo ani, ang tao mismo, ang personnel mismo sa BFP or ang iyang action? No, ang tubag kasagaran, no wa man koy intention filean og kaso ning personnel, wa man koy intention nga file kaso ning marshal or kanang inspector nila. Ang ako lang nga wa ko kauyon sa iyang assessment, mano gusto kong mabalin ning iyang assessment para di na nimo issue og notice. No, the course of action taken by the clients are sayop, no? Mano gi-recommend na mo, ma'am, instead of filing a administrative case, mas maayo nga mo file ka og protest. So i-guide na namo ang mga kliyente, ang mga complainants ana to instead file a protest. Okay? Through this protest, ma-resolve tong ilang concerns. So I encourage, I encourage also our fellow firefighters on the ground, to educate the public regarding the existence of this aspect in our IRR pertaining protests. So I think that's all for this episode, and see you again next around, in on this segment of the BFP TV Bombero 7, which is the Lex Bombero 7. Mayong adlaw sa tanan.